We will start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש דעת הלוחד ובסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים לתחתונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולאום בודנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך האלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמונתם וקדושתם מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים גמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונאמר לי רצון ופי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Shalom, hello everybody. So we continue, we're in Tikkun 19 and verse Memdalet. We're going to talk about the vowels, we talk about the nekudot, because we know there is vowels below, in the middle, on top. If you feel somehow that this study is not giving you anything, it's good to stop because it's not for everybody. As I say, what we're teaching here is Sitre Torah. It's called the forbidden part of Kabbalah. You gotta be keeping the mitzvot, the 613 mitzvot. Your goal is to be Jewish or you're already Jewish. And by studying it, it's gonna get you to a better place. But if you're not, under those conditions that you commit for all those things, or 613 mitzvot and all this and that type of study might create, I don't want to say damage, but it might create no desire to study other things and get you away from the light. So just find out if it's for you or you're just sitting there listening to me. All right? I'm sorry to say that, but talking to one of my teachers in Yerushalayim, who explained it to me very well, and that's why I'm sharing it right now. Thank you. Mem Dalet. I will read it in Aramaic first. ושורוק יהיו תמיר וגניז וסיטרא דצדיק דיהו ברית, אור גנוז דיהו רז כחושבן, אור כמה דאוקמה מראה מתניתין, אור זרוע לצדיק, ודאו אור הגנוז לצדיק יהיה. מם דלת. ושורוק, מבחינת הצדיק היינו יסוד. שורוק, the vowel below the letter, or I'm sorry, within the letter, is from the point of view of Yesod, Tzaddik. Utzafun v'ganuz, it's hidden. It hides, it's hidden. Ganuz, it's kept. Shainu, Yesod, u'ot abrit. What is Yesod in the body? The brit. The male brit. The male brit is, when you do brit milah, when you do circumcision, you call it brit milah, brit. That's why it's ganuz, it's hidden. Physically, everything spiritually is reflect on the physical. Obo or ganuz shu raz. What does that mean? Ganuz, hidden or kept. Uraz, raz means sod, but okay, sod. But if you take the word raz, we know as Brandvan teaching us very well here, is or. Raz is the same numerical value as or. Or mean light. דהיינו רז כמו שהעמידו בעלי המשנה. מסכת חגיגה, עמוד י"ב. You know, it's talking about the סודות, talk about the רז, talk about לא עוסקים במעשה מרכבה ביחיד, וכו' וכו' וכו'. מה שנאמר, אור זרוע לצדיק וזהו אור הגנוז לצדיק. What is that light that we're talking about that was hide? It's the light that God kept or hid it for righteous people. And here, Rabbi Yehuda Tzvi Brandvan is invite us to understand it a little bit better. Pirush, explanation, interpretation. Gimel nekudot. We have major nekudot, major vowel that we use in Hebrew. Cholam, shuruk, chirik. Cholam is the one above the letter, shuruk is in the middle, and chirik is below. And romzot al gimel akavim. They represent the three column system. והן המקורות של כל הנקודות. And they are actually the roots of all the vowels in Hebrew. חולם הוא כתר וחוכמה. When you talk about חולם, the above the letter is כתר וחוכמה. שלא נפגמו.
ולא יצאו במדרגתם. We know that צמצום ב', when we talk about צמצום ב', what is צמצום ב' exactly? Basically, the Malchut, the aspect of receiving, went all the way up to Binah. When it went all the way up to Binah, it didn't damage Keter and Chokhmah. Did it damage Binah? Well, Binah is split to two. Gimel Rishonot and Zayin Tachtonot, the upper 3 and lower 7. It didn't, when you say damage, it's not maybe the best word because it's called Pgam. Pgam means it didn't create a lack, a choser. It didn't create a choser within the upper 3 sefirot of Binah, but it did create a change within the lower 7 sefirot of Binah. But Keter Chokhmah was untouchable. That's Cholam. So Cholam represents that untouchable level. And we call that Cholam Kav Yemin, right column. Shuruk Ubina. Shuruk, the one in the middle of the letter, is Bina, Tiferet Umalchut. Why you have 3 of them together? Because when Malchut went up to Bina, it became Keter Chokhmah and the 3 sefirot of Bina. And then, right there is Malchut now. Mekom HaSiyum, the end. Below that now, Bina, Tiferet וMalchut. That's a new צמצום ב', the new צמצום. שנפגמו ביציאתם במדרגה, והוא קו שמאל. And all of them become choser. They become less of what they are after that tzimtzum. So it's called nivgemu. Nivgemu. The translation is damaged, but it's not a good translation. They start having lack. And that we call kaf small, left column. Chirik, the vowel below the letter, uzer anpin. You call it זעיר אנפין. זעיר אנפין. שעלה למים נוקבים לבינה. זעיר אנפין that went up to Bina. I'm a bit confused. I didn't know that that's זעיר אנפין below the letter. I thought this is a קומה שלמה now of basically of Malchut. So I'm telling you that either I didn't understand before very well, either I don't understand it right now very well. So I want to make sure if there is a mistake, I'm taking responsibility by telling you that this part I will continue teaching it and I will see how that go. חיריק הוא זעיר אנפין, חיריק is זעיר אנפין, שעלה למים נוקבין לבינה. He is the one that elevate himself or itself למים נוקבים. מים נוקבים meaning female water, meaning an energy that comes from below to above, like we study in Tikkun 18. What is מים נוקבים? By you praying, by doing mitzvot, by doing chasadim, that's מים נוקבים. What was the Masach of Chirik job, like we studied in Rosh Hashanah? To make peace between right and left. וכלל אותם זה בזה, וכל זה כלול בכל ג' קווים. And because Masach the Chirik was there, because the Masach of the lower level of the vowel that exists below the Hebrew letter, include all of them, and he create 3 column system. וכל מה שיש בכולם יש בכל אחד מהם. Whatever one has, everybody else has, the 3 column. מכל מקום, יש הפרש גדול. Anyhow, there is a big difference בין כל אחד מן הקווים, between all the line. ויש להבחין מה שיש בו מבחינתו עצמו. There's still this difference between right, left, and center. And we need to understand the details on that. ומה שיש בו מתקללות באחרים. We need to understand each line or each side. Also, we need to understand each side how it's corresponding to the others and how they work together. כי השליטה היא רק לבחינתו עצמו. The control is only done by the individual line. אלא בסיוע והשלמה משאר הבחינות של גלובו נשלם ויכול להעיר. So only with the support of the others it can shine. Left by itself, no good. Right by itself, no good. Center, what piece you're making? There's no right or left. לכן החולם, החשוב מכולם, שהוא כתר וחוכמה, חולם, the vowels, כל חולם, above the letter, is the most important one, is כתר וחוכמה. When I say the most important one, I'm not talking about from a pride point of view. Most important, meaning doesn't have חיסרות, doesn't have luck. שלא נפגמו כלל, הוא מאיר בראש המדרגה, דהיינו בגר. It shine in the head of the מדרגה, of the level, what we call ג' ראשונות. ושורוק, שהוא בינה, תפארת מלכות, שורוק,
after Tzimtzum Bet, right? I mean, the end becomes somewhere else now, and as explained before. Now we have בינה תפארת מלכות, שיצאו וחזרו למדרגה שכבר נפגמו ביציאתם, מהי רק אל תוך המדרגה, דהיינו בחגת. What happened? What is shuruk? We have בינה תפארת מלכות, that came out and came back. How is it look when they come out? They came out meaning when Malchut going up to Bina. Now, what happened to Bina, Zer, and Pin and Malchut? They become below Malchut, which is not a normal order. וחזרו למדרגה שכבר נפגעו מיציאתם, מי רק אל תוך המדרגה, דהיינו בחגת. So it's only shine to the toch of the madriga, only to the middle of the madriga, because we know everything has rosh, toch, vesof. Rosh being the head, toch being the middle, sof being the end. So it shine only letoch madriga, to the middle of the level, which is called chagat, because every madriga is chabat, chagat, nahi. So it's only shine to the middle, which is chagat. If you take chabad, choma bin avadat, that's the top. The nahi is the bottom. Sha'ikar u tiferet. The main thing in there is the tiferet, the center column. That's why it's written, בסתרת העמודה יצא איתה, התקרא שורוק. הוא מבאר את נקודת החיריק, נכלל בו בסוד חקר וקרח כנ"ל. And now he's going to explain what is חיריק. חיריק, which is the vowel below the letter, שאינו כלל מגוף המדרגה. It doesn't even belong to how all those levels work, אלא שהוא זעיר האנפין. חיריק is basically זעיר האנפין, שעלה למים נוקבים לבינה. It's Zeranpin that went up as a Maim Nukvim to Bina. What is Maim Nukvim? As I said before, an act or a thought or talk, different mitzvot, different thing you're doing, tzedakah specifically. You are elevated Maim Nukvim to Bina if you do it with the right Kabbalah. V'echriya ben hakavim, and it creates a center column between the column, between right and left. U'me'ir besof ha'madrega. He shine in the end of the level. She'u na'i. So now you know, Rosh, Toch, Vesof. You understand how it works? So what is the Sof? Nahi. What is the Toch? Chagat. What is the Rosh? Chabad. Now you know why Chabad, called Chabad. כי נאי נחשבים שהם לחוץ מן המדרגה. So נאי is considered as if it's outside of that system. והם מבחינת אחוריים של המדרגה. And we look at them as אחוריים. What is the difference between אחוריים and panim? אחוריים mean less desire, panim mean more desire. Like we study in the study of the Mati or Lo Mati, those of you who really study it, Mati meaning you're facing the madriga in front of you to give, Lo Mati meaning you're facing to receive. ועיקר של המדרגת הסוף הוא יסוד. What is the main thing about ראש תוך סוף meaning on the סוף? יסוד, because you have נצח עוד and יסוד. So what is the end of נהי, which is נצח עוד יסוף? יסוד. והנה, ביציאת בית הנקודות חולם ושורוק. When the right column and the left column left, which is חולם, was כתר חוכמה, and שורוק was בינה תפארת המלכות, that's the left column, שהם בית קווים ימין ושמאל, נעשה מצב אחוריים בבינה. That create an אחוריים from בינה, that create at the back side of בינה, which is less desire or more, less, very good. כי בטרם שחלו ימין ושמאל וזה וזה, נמצא קו ימין, הוא חסר גר. Before the center column unite the two columns, what happened then before? Well, the right column, it didn't have Gimel Rishonot. What is Gimel Rishonot? It's the Atzmuto Shel Haor. That's the essence of the light, which is light of wisdom. It doesn't exist in the right column, just light of mercy. So it's no Gimel Rishonot. שהוא מבחינת נקודות החולם. We call that חולם. חולם. On the top. כאן שמאל יש בו גר, שהוא חוכמה. Left column, as גימל הראשונות, which is light of wisdom, אבל משום שחסר בחסדים, אנחנו מאמירה בו. But because it doesn't have light of mercy, it cannot shine. ולהיותם שניהם חסרים, על כן נבחרים למצב אחוריים, דבינה, because both of them are missing, one side missing גימל הראשונות, one side missing חסדים או ו' קצוות, none of them shine. So we are dealing with the אחוריים of בינה, we're dealing with the back side of בינה, ואחר כך שיצא חיריק, שהוא עושה את הקו הצעי, then when חיריק came out, which is center column, הכריע וכליל בית הקווים, and unite the two column,
נבחן המצב הפנים, then בינה is the פנים, הפנימיות, the internal or the face, כי נשלם קו ימין בגר מהתקללות השמאל. Because when they unite, both of them get light. קו השמאל נשלם בחסדים מהתקללות קו ימין, left column receive the right column, with חסדים, אמנם גם אחרי יציאת הפנים נשאר גם מצב האחוריים, גם שאין נהדר ברוחניות. Don't forget, אדמו"ר ברנדווין, that even after that situation was settled, okay, still, it was also Achoraim of Binah, the back of Binah, because nothing ever disappeared in spirituality. ויותר מזה, אלא כל חוכמה שבהירה במצב הפנים נשאר במצב של האחוריים. More than that, all light of wisdom that shine when it was in the time of the face, meaning the time that there is Achor v'Panim, this is my Panim, my face, then you have Achoraim. They don't look the same. This more communication, it's where you want to receive. It's Panim. So everything that called the light of wisdom that was shining from the Panim, from the face, was coming from Matzav Shel Achoraim. It's coming from the back of Bina, which is Achoraim. וכיוון שכבר נמשך קו אמצעי, because there is a center column, נבחנים ג' קווים גם במצב האחוריים. There is a three column in אחוריים as well. שני הקווים, הימין, האמצעי, נבחנים לימין. The two column, the right and the middle, consider right column. בסוד נקודת החולם. Why? Because this is cholam. And we know cholam is keter v'chokhmah. And they are at the top of the Hebrew letter, cholam. So it's considered right column. שחסר גר, doesn't have גימל ראשונות. קו שמאל נבחן נקודות שורוק. Left column is shuruk. That he has גימל ראשונות, no חסדים, we said before. מצב זה של אחוריים, דבינה, נבחן שיש בו שי עולמות. And in that part, in that situation, when we talk about the back of Binah, it's considered as if he has Shai Olamot, 310 universes. בסוד הכתוב להנחיל אוהבי יש. Because there is a pasuk, there is a verse that say, to nourish the one who love yesh. Yesh means there is. But yesh is the same letter as Shai Olamot. נחלקים רז מימין וקוף גמל משמאל. If you take the word 310, you're going to have 207 plus 103. That's become Shai. What does that mean? 207 from right column and 103 from left column. Kishin רומז לג' קווים, because if you look at the yesh, the word yesh, in the word yesh there is the letter shin, which is 3 column. שבכל אחד מהם 100 ספירות. There is 100 ספירות, 100 ספירות in each one of them. Because it's בינה. כי ספירות הבינה הן בסוד מאות. ויוד רומז לשיעור קומה של יוד ספירות, שהן גר וזת. And the יוד represent the 10 ספירות, which is ג' ראשונות, הזין תחתונות, ונמצא שבית קווים של שין, דהיינו הימין והאמצעי, if you take the שין and you have 3 columns, you have the right and the middle one, הם רש. This is become 200. ומשיעור הקומה לקחו זין ספירות, and because they have to take from the שיעור קומה, they have to take זין ספירות, without taking the גימל ראשונות, because they never had, you need to know, the right column never had the גימל ראשונות, only the left column had the גימל ראשונות, so you take only the 7, so now you have, each column of the shin is 100, yes, are you with me? So 100, and now you, from the Yud, remember Shai Olamot, so from the Yud is built from 10 and 7. Which one you take? 7. So now you have 207, Raz, Sod. What a Gilui from Rav Brandon. He's taking it from Akdamat Sefer HaZohar, Daf Yud Bet. If you really want to go deep into it, that's where he say to go, if you want to fully understand it. Akdamat Sefer HaZohar. By Rav Ashlag. So he took it from Rav Ashlag. It's tremendous sod. וביחד הם רז. וכף שמאל, שהוא השורוק, left column which is שורוק,
שהוא חוכמה בלי חסדים, הוא 100. So you have one column left, which is left column of the shin, right? You have 3 columns. So the left column of the shin is 100. And what left from the yud? 3. It's 103. No coincidence we're teaching it in Adar, which is Kuf and Gimel. 103. Now you know where it's come from. ומשיעור הקומה לקח ג' הראשונות חסר זת, והם כ' ג' ורז וכ' ג' יש. והנה מוכין אלו דבינה, מאירים גם בזון. This light of בינה shine also in זכר ונקבה, בסוד תלת נפקה, מחד חד בתלת קיימה, with a secret תלת נפקה, 3 come out from 1, and 1 exists through 3. Again, תלת נפקה מחד, נפקה mean come out, תלת mean תלת, like Arabic, 3. So תלת נפקה מחד, 3 come from 1, and חד, which is 1, בתלת, 3 קיימה. exist. ובאותו הסדר של ראש תוך סוף, with the same order of ראש, תוך וסוף, meaning head, middle and end, שהם חולם ראש, שורוק תוך חיריק סוף. Now we have another secret. חולם is the head, shuruk is the toch, and חיריק סוף. That's why when you do meditation, you want to do on the body, you use shuruk. סוד. או mind. וחיריק סוף, וכל אחד כלול מבית הקווים האחרים. And all of them are exist from the other two column. וזה אמרו שורוק יהיו תמיר וגניז וסיטרא דצדיק. כי שורוק הוא סוד קו שמאל. So שורוק is left column. בסוד קו ג' מן שי. is the one to take under 3 from the 310 עולמות. what we call שי. שהם חוכמה בלי חסדים. It's light of wisdom with no light of mercy. They cannot shine. דהו ברית אור גנוז. This is the ברית, is the covenant of the hidden light. כי ביסוד שבו מאיר הערת חוכמה שבאחוריים, what is the יסוד? what shine there? הערת חוכמה שבאחוריים, light of wisdom that come from the back of בינה, מאירים רק בית הקווים שהם רז. There you have only 2 column shining, which is רז, which is 207, because it's 2 column of the shin is 200, plus זה 7 תחתונות, lower 7, you have 207. לנו קווים בלבד אמצעי. וכל התולות הבאים מיסוד, הם בסוד אור זרוע לצדיק. All the shine and all what give birth from the יסוד, is from the secret of אור זרוע לצדיק. Light that has been planted for the righteous. So he's telling us where to go after this if we want to understand. I found that a phenomenal section. Thank you so much for listening.